I'm from a small town in the western part of Germany called Hannover. 8,000 people, nothing to do at all. In order to see a show, you have to drive like an hour, basically. And most of the people who live there have this typical small town mentality. I guess most of them are happy with where they are and what they have, and even if they're not, then they won't admit it. And most of them won't ever get out of that town until the day they die. I have always wanted more than that somehow. I've always wanted to travel and see the world, and the idea of working 9 to 5 has always been my greatest horror. I just need constant challenges and changes of environment because I get bored very quickly. And so the very first thing I did after graduating from high school was leave and move to Berlin. I moved to Berlin to study, but what I really wanted to do was to form a band. And at that time, I had a pretty clear idea already of what I wanted to do musically. I really wanted to write music with a master plan somehow, and the music that I was writing was shaping up towards long, dense, atmospheric songs. I guess at that time I was largely influenced by the sound of Breach, the scope and vision of Neurosis, and their holistic approach to music and art with visuals and everything, and the innovation and challenge that Refused had brought into punk rock and hardcore and music in general. I had been looking for a name that would enable me to do anything musically, from really quiet acoustic stuff up until walls of raging guitars. The ocean can stand for the peaceful sunset beach scenery as well as for the raging shark-infested man-eating storm sea. And that name seemed to fit perfectly in that regard. The first thing you need to do when you want to start a band is find a place to rehearse. And so I spent a couple of weeks making phone calls and checking out places, and eventually found this amazing place right in the heart of Berlin-Kreuzberg. It was huge. There were like 120 square meters of space. There was dust everywhere, just raw concrete, and no one had been down there for a long time. There were all these metal parts that we didn't really know where they were coming from, but then we found out that it was a former aluminum factory in World War II where they made panels for submarines. And so we started evening out the floor, putting in carpets, welding our own doors. Ja, das ist hier so ein bisschen unsere Kommandozentrale gewesen. Und da draußen in dem weißen Raum, da hat man halt so einen ultra trashigen Drum-Sound hingekriegt. Das war halt ziemlich geil. Wir haben uns dann damals unser noch nicht existentes Publikum vorgestellt und standen dann hier und haben halt gespielt. Und das war halt ganz geil, weil es nicht so dieses typische Proberaum-Ding war, wo die Amps irgendwie gegenüber vom Schlagzeug stehen und man überhaupt nicht so dieses Feeling kriegt, wie das halt auf der Bühne sein kann. Und das war hier halt ganz geil, weil wir diesen Platz hatten. We were already playing to a sequencer at that time, which basically meant that Torge was wearing headphones and he was counting in the songs and we were playing along to the click track. Dieser Kollektivgedanke war so die ersten 6, 7 Bandjahre, würde ich sagen, ziemlich prägend. Also eine offene Struktur, die eine Fluktuation erlaubt, die es erlaubt, dass man neue Leute mit reinbringt oder manche Leute, die nur zu bestimmten Zeitpunkten arbeiten können, trotzdem integriert. Dadurch war es nötig, immer wieder verschiedene Wechsel zu haben, mehrere Leute auf einer Position zu haben, die sich abwechseln können. Das heißt, es ist dadurch auch ein
ein Element der Unberechenbarkeit immer so ein bisschen reinkommt im positiven Sinne. Weil du halt einfach wirklich den Leuten draußen suggerieren konntest, es ist egal, wer da oben auf der Bühne steht, es geht um die Musik. Aber es ging halt eben auch darum, wirklich konzeptuell so ein bisschen diesen Standard-Band-Charakter von 3 oder 5 Leuten aufzulösen und zu sagen, okay, wir verstehen uns eher als eine Band mit komponierter Musik, die von einem Menschen ausgeht, von Robin, und dann aber darum herum quasi ein Pool von Musikern, die das machen, was sie halt eben am besten können und wozu sie gerade gebraucht werden. Viele können sich einbringen, jeder ist willkommen, aber im Endeffekt entscheidet er, was gemacht wird, was cool ist und was nicht. Damit kann man sich anfreunden oder auch nicht. Ich meine, es war ja nicht so, dass es jetzt irgendwie subtil gewesen wäre, sondern es war einfach von vornherein transparent. So läuft es hier und nicht anders. Für so ein Kollektiv ist natürlich eine Großstadt das ideale Pflaster. Berlin war die Grundlage für den Ocean, einfach weil sich dort so unheimlich viele Leute von überall her gesammelt haben, die über kurz oder lang Ocean-Mitglieder wurden. It was a very, very different place from what it is now. Most of the buildings in the street where I used to live in were completely run down. Rent was incredibly cheap. You could eat in squats for like €1 per day, and it had such a vibrant and thriving arts and music scene at that time, and it was just an awesome city, and it still is. There is no comfort in the idea of getting the show to me. I'm gonna live on me from the